Good afternoon, students. The last class we saw the addition and subtraction of two positive and negative integers. Now we are going to see about the division and division. So for multiplication, but, if we multiply two positive if we multiply two positive numbers, we will get a positive number. Okay, if we multiply two positive number, we get a positive number itself. This is the first one. Second one, if we multiply one negative number with a positive number, we will get a negative. എവിടെയെങ്കിലും negative വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will become negative. And again, if this first element is positive, multiply with the second negative element, then also we will get a negative element. And again, the fourth one is if we multiply two negative numbers. This is a negative and this is a negative. Two negative numbers will get a positive number. This is the rule for multiplication. Be thorough about these rules. And for division also the same procedure. So this is a positive number. A positive number divided by another positive number means we will get a positive number itself, and negative number divided by a positive number will get negative. Again, a positive number divided by a negative number, we will get again negative number. And again, a negative number divided by a negative number will get a positive. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും. This is the rule for multiplication and division. So these are the basics about our paper. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ വരാം. So come to our topic. So your first topic is matrices. Matrices. So what is a matrix? A matrix is a rectangular arrangement of a matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. ഒരു matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a rectangular arrangement of numbers or symbols എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ in rows and columns. This is called a matrix. So we can this is the definition of a matrix. So we can in a matrix we can give any data. Suppose A is a person and B is another person, and A and B went to a market and bought 4 kg sugar, 1 kg salt and 2 kg dal. Okay, and also B also went and B bought 3 kg sugar, 2 kg salt and 1 kg dal. So we can represent this in a matrix. So here I write 4 1 2. Here 3 2 1. So what is the row represent? Row means ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് row. This is a row. The first row. This is second row. And this is the first column. This is
second column, and this is third column. അപ്പോൾ നമ്മൾ matrix is the rectangular arrangement of numbers in rows and columns. This is a matrix. അപ്പോൾ റോയിലും കോളത്തിലും നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. This is a matrix, and this is the square bracket is the symbol of a matrix. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റോസ് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Here റോസ് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? The persons A and B. The persons A and B. A name, B name ആണ് റോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And columns എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? So columns denote the amount of things bought by A and B. എയും ബിയും വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളുടെ അളവാണ് കാണിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കാണിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് കോളം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സോൾട്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ഡിനോട്ട്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദാൽ ബോട്ട് ബൈ എ ആൻഡ് ബി. റോസ് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റോ പേഴ്സൺ എനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് റോ പേഴ്സൺ ബിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. So this is an example, just for an example. So this is a matrix. Here you study what is the definition of a matrix. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. A matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. So come to the first type of matrices. Now we are going to see types of matrices. We are going to see types of matrices. So the first type is rectangular matrices. First one is rectangular matrices. Rectangular matrices. So if a matrix with m rows, a rectangular matrix is a matrix with m rows and n columns. M rows and mn columns. Denoted by m by n. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് m into n എന്നല്ല വായിക്കുന്നത്. മെട്രിക്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ m by n എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. m എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും, ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് എഴുതുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആയിരിക്കണം. ഇത് മാറിപ്പോകരുത്. ഈസ് കോൾഡ് എ റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. ഈസ് കോൾഡ് എ rectangular matrix. So rectangular matrix can be, suppose A is a rectangular matrix, this can be written as Aij. ഇതിനെ നമുക്ക് Aij എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, where I equals 1 2 etc. up to m. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റോസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് m റോസ് ആണുള്ളത്, അപ്പൊ m വരെ വരും. j എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 etc. up to n. രണ്ടാമത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളംസ് ആണ്, n കോളംസ് ആണുള്ളത്. സോ 1 2 3 etc. up to n വരെ വരും. അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് എഴുതുക? ഹിയർ A1 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ റോ 1 ആണ്, കോളം 1 ആണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. ഇനി A1 2 ഇതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് റോയാണ്, സെക്കൻഡ് കോളം ആണ്. ദിസ് ഈസ് A1 3 ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളമായി. ഇങ്ങനെ എവിടം വരെ വരും? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കകത്ത് എത്ര കോളം ഉണ്ട്? n കോളംസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1n വരെ വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? A സെക്കൻഡ് റോ ആണ്, ഫസ്റ്റ് കോളം. A സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം. A സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം എക്സെട്ര. A സെക്കൻഡ് റോയിലെ nth കോളം വരെ വരും. ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് എഴുതി പോയാൽ നമുക്ക് എവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട്? എത്ര റോസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്?
m റോസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ A2 A3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ വരും അവിടെ വരും m വരെ വരും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ mth റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും m2 mth റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം m3 എക്സെട്ര ഇവിടെ mth റോയിലെ nth കോളം. ഇതായിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരിക. Okay, this is the format of the particular rectangular matrix. So here we are going to see one example. Suppose I am going to write a matrix 4 2 1 1 3 2 0 5 4. So this is a matrix. ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ മാട്രിക്സ് ആണോ? ഇതിന്റെ സാധാരണ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്ര റോസും കോളംസും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് എഴുതാറ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. സോ ഇതിന് എത്ര റോസ് ഉണ്ട്? റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്നത് 1 2 3. 3 റോസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 1 2 3 3 റോസ് ആണ് ഉള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 3 ബൈ ഇതിന് എത്ര കോളംസ് ആണുള്ളത്? സോ ഇതിന് 3 കോളംസ് തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലേ? സോ ഞാൻ so here I will make a change. So here we have only നമുക്ക് 2 റോസ് മതി. ഇത് മാറ്റിയതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നമുക്ക് 2 മതി. So now we have 1. Now we have 2 rows ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 rows ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 2 by ഇനി എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ഇതിന്? This is first column, this is second column and this is third column. But this is of order 2/3. ഇതാണ് ഇത് ഒരു 2/3 ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m/n where m not equal to n ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ A11 എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് റോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 4 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് A12. അപ്പൊ ഏതാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് that is 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ this is equal to 2. ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ് ഏതാ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ്. this is 1. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എലമെന്റ് എഴുതാനില്ല, കാരണം 3 കോളംസ് അല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 വരെ വരുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? A2 സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, that is 1. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, that is 3. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മെട്രിക്സിന്റെ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. ആൻഡ് നൗ കം ടു അനദർ മെട്രിക്സ്. അടുത്ത മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. For a square matrix, a matrix in which the number of rows equal to number of columns is called a square matrix. Is called a square matrix. So what is a square matrix? നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് പഠിച്ചു, അത് m/n ആണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും സെയിം ആയി വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയത് 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have here 3 rows and 3 columns. So this is a 3/3 matrix. രണ്ട് റോസും കോളംസും സെയിം ആയിട്ട് വന്നാൽ we can say that it is a
square matrix. Next type of a matrix is a row matrix. Next type is row matrix. Row matrix. A matrix having only one row is called a row matrix. A matrix having only one row is called a row matrix. So ഒരേ റോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതുക? 1 2 3. സോ ഈ മെട്രിക്സിന് എത്ര റോ ഉണ്ട്? ഒരേ ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് കോളം, തേർഡ് കോളം. കോളത്തിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് 3 കോളം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എഴുതുക. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് 1 ആണ്. 1/3. ഫസ്റ്റ് റോസ് നമ്പർ 1 ആണ്, കോളംസിന്റെ നമ്പർ 3 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ റോ മെട്രിക്സ്. is called a row matrix. And next ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? കോളം മെട്രിക്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. So what is a column matrix? A matrix having only one column is called a column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. So example എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒരു column matrixന് ഒരു കോളമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. 1 2 3. So this is a column matrix, not a column only. So this is a column matrix. And so what is the order of this matrix? The number of rows. Rows നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയാ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് റോ, തേർഡ് റോ. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 റോസ് ഉണ്ട്. 3/, കോളം എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കോളമേ ഉള്ളൂ. 3/1 ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോളം മാട്രിക്സ്. ദിസ് ഈസ് എ കോളം matrix. Okay, so we saw 4 types of matrices. So what is a matrix? Matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. Numbers in റോസിലും കോളംസിലും ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ആണ് പിന്നെ പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. അപ്പം m/n ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സസ് ആണ്. വേറെ m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n. റെക്ടാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ m ഈക്വൽ ടു n എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. റോസും കോളംസും സെയിം ആയിട്ട് വരണം. റോ മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ റോ, ആൻഡ് കോളം മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് only one column. It is called a row matrix and column matrix. So let's conclude today's class. You should write your notes according to this class and send it in the Google Classroom as an assignment. So I will put the assignment as note submission. So please do that. Thank you all.